أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معكم عادل بسيوني ومستمرين مع ثالثة اعدادي وتحديدا كتاب جيم. الوحدة الثامنة يونت 8 والدرس الأول والثاني في صفحة 93 صفحة بيج 93. تعالى نبدأ على طول للسؤال الأول واللي بيقول complete with the text with the words from the following list: oxygen, carbon dioxide, facing, two-face, reasons, climate. The environment البيئة is our home هو موطننا. Unfortunately ولسوء الحظ the environment is facing تواجه is facing يعني تواجه a lot of problems كثير من المشاكل like pollution التلوث and climate change والتغير المناخي floods الفيضانات deforestation إزالة الغابات droughts الجفاف and global warming والاحتباس الحراري. When carbon dioxide increase عندما يزداد ثاني أكسيد الكربون it causes global warming بيسبب الاحتباس الحراري. Global warming is one of the reasons واحد من الأسباب for melting ice لذوبان الجليد so it causes floods بيسبب فيضانات. That's why ولذلك we need to keep our environment clean نريد أن نبقي على البيئة نظيفة. نروح على طول للسؤال الثاني choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول if there is لو كان يوجد a large amount of water covers an area which is usually dry يبقى في الحالة دي if there is a flood لو يوجد فيضان. The world is facing the problem of air pollution. The antonym of problem يعني مضاد كلمة problem هو solution حل. When you heat ice عندما يسخن الجليد it melts يذوب. The synonym of melts يعني ايه يذوب؟ يذوب يعني dissolve. We can get the adjective from the noun environment نحصل على الصفة من environment by adding the suffix بإضافة النهاية al علشان تبقى إيه؟ environmental be. Global warming الاحتباس الحراري is a serious problem مشكلة خطيرة. Serious can be replaced by ممكن نستبدل كلمة serious ب dangerous خطير. Happens تحدث when all the trees in an area cut down عندما تقطع الأشجار في منطقة معينة. طبعا دي deforestation إزالة الغابات. The prefix البداية is added to the noun cycle to mean reuse إعادة الاستخدام هي برضو recycle يعيد تدوير. means to take in a liquid or a gas هنا بمعنى انك تاخد سائل او غاز ده يمتص absorb. Some of our rubbish can be used again. This means that we can recycle it نعيد تدويرها. We change the verb أكب into an by adding the suffix بإضافة النهاية meant علشان تبقى أكبمنت تبقى noun. مكملين مع بيج 94 صفحة 94 read and complete the text with the words from the following list. Pollution is a very serious problem. التلوث مشكلة خطيرة. Air, water, soil, noise and light are different types هي أشكال مختلفة من أشكال التلوث which affect each other التي تؤثر على بعضها. Air, water and soil pollution تلوث المية والهواء والتربة
need long time to solve. مشاكل بتحتاج وقت طويل لحلها. Industry and the burning fossil fuels are the main reasons. الأسباب الرئيسية for pollution للتلوث. Air pollution is caused by يحدث بسبب the gases released by industries, factories and burning fossil fuels. نروح للسؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. If you a number of things you bring them together. بتحطهم مع بعض from several places or people. هنا بيعمل فعل اسمه collect يجمع. is a long period of time during which التي من خلالها no rain falls لا يسقط أمطار لفترة طويلة بيحصل drought جفاف. The system wastes a large amount of water. بيهدر كثير من المياه. we must repair it. لازم نصلحه. The antonym of waste يعني ايه waste؟ يهدر. طب العكس بتاعها save يوفر. gases اللي هي greenhouse gases are gases which can cause global warming اللي بتؤثر أو بتؤدي إلى الاحتباس الحراري. pollute can be a noun نقدر نخليها اسم بإضافة الsuffix ion علشان تبقى pollution تلوث. oil البترول is a liquid هو السائل that used as fuel يستخدم كوقود for making the parts of machine move بيخلي أجزاء الموتور أو المحركات أو الآلات تتحرك. plants absorb carbon dioxide from air تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء. and water from soil والمية من التربة. the synonym مرادف of absorb is يعني إيه absorb؟ يمتص يعني take in. means making materials into products in factories. المواد الخام نحولها إلى منتجات دي عملية الصناعة industry. climate change increases بيزداد when we cut trees عندما نقطع الأشجار. the opposite of increase عكس يزداد هي reduce. the prefix means to do something again إنك تعمل شيء مرة تانية يبقى دي اسمها re زي reuse أو recycle. بعد كده نروح على صفحة 99. read and complete the text with the words from the following list. environmental BE global melting charge no to know. We must keep our planet clean. لابد أن نحافظ على كوكبنا نظيف. We need to know نحتاج أن نعرف what types of environmental pollution إيه هي أنواع التلوث البيئي our planet is facing التي يواجهها كوكبنا. global warming الاحتباس الحراري is the result of human activities هو ناتج عن أفعال أو أنشطة يقوم بها الإنسان. burning fossil fuels for example produce greenhouse gases which cause rising temperature of the oceans and the earth's surface that causes natural disaster وده بيحدث كوارث such as flooding زي الفيضانات and the melting of the polar ice وذوبان الجليد. نروح على طول السؤال الثاني. complete the sentences with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة لما بين الأقواس. we will go for a walk سوف نذهب في رحلة أو في للتمشية إلى بارك if it stops. طيب ليه stops؟ علشان هنا if يجي بعدها مضارع بسيط will والمصدر. طب ليه s؟ علشان it أحط الفعل إيه؟ s. أحمد has chosen to study. ليه بقى؟ لأن to بيجي بعدها فعل فين؟ فعل في المصدر. math at university. I'll go to the dentist. هروح لعيادة الأسنان if I have a toothache. مش هينفع will have ليه؟ لأن احنا عايزين مضارع بسيط بس. It's my sister's birthday tomorrow. غدا هو عيد ميلاد أختي. I need طبعا عارفين إن need من الأفعال اللي يجي بعدها إيه يا شباب؟ to والمصدر فهقول to buy. What a mess.
Your mother will be angry. سوف تكون غاضبة. I want to see you tomorrow. لأني want من الأفعال برضو اللي يجي بعدها verb to والمصدر، فهقول to see you. Will you help me your mother? هتساعد ماما. I'd prefer to go skiing. To go. would prefer to والمصدر. What will you do? What will you do؟ طب ليه will you do؟ احنا اتفقنا هنا ده مستقبل بسيط، فهقول له will you do، وبعد if جاي ايه يا شباب؟ مضارع بسيط. if you don't catch the train، لو ما لحقتش الايه؟ القطار. if you keep talking. keep من الافعال اللي بيجي بعدها verb plus ing، فهقول if you keep talking، لو فضلت تتكلم. when you are، عندما تكون 18 عندك 18 سنة، you will take driving lessons. have you finished reading؟ برضو read من الأفعال اللي يجي بعدها الverb plus ing، فهقول have you finished reading. when it gets too cold she will go. will والمصدر يا شباب، يبقى she will go. if you get the full mark، if I get the full mark will you buy me a laptop؟ تشتري لي لابتوب. we are looking forward to، طبعا عارفين look forward to يجي بعدها فعل plus ing، يبقى هقول traveling. ومن page 100 صفحة 100 read and complete the text with the words from the following list: with, down, absorb, living, live, deforestation. our forests يعني غاباتنا. absorb تمتص كربون ديوكسيد، ثاني أكسيد الكربون. and produce oxygen، وتنتج الأكسجين as well as helping to keep our normal temperature and rainfall، حتى تبقي درجات الحرارة طبيعية وسقوط الأمطار بشكل طبيعي. at present forests cover 30% of the land. الغابات 30% من اليابس. but every year tree cover is lost. المنطقة دي بتقل because of growing، بسبب ازدياد population الرقعة، أو عفوا التعداد السكاني، بسبب التعداد السكاني. deforestation إزالة الغابات أو الأشجار simply means ببساطة يعني cutting down، تقطيع trees الأشجار. and to make their land available for building and industry، يخلي الأرض جاهزة للصناعة أو البناء. we should avoid that، ولا بد علينا أن نتجنب ذلك to enjoy living on earth، حتى نستمتع بالعيش على كوكب الأرض. نروح بعد كده للسؤال الثاني واللي بيقول complete the sentences with the correct form، أكمل الجمل بالصيغ الصحيحة. الجملة الأولى بتقول دينا speak good English if her parents move to Canada. هنا هقول well دينا. وليه well يا شباب؟ عشان ده مستقبل بسيط well والمصدر. المستقبل البسيط well والمصدر. يبقى if في المضارع قلنا يجي معاها well. do you enjoy من الأفعال اللي يجي بعدها verb plus ing، فهقول playing. do you enjoy playing the piano؟ what do I need to buy؟ لأن قلنا need من الأفعال اللي يجي بعدها to والمصدر، فهقول to buy from the shops. when I have a day off، لما يكون عندي يوم أجازة from work من العمل. I will go. وليه I will go؟ عشان قلنا ده مستقبل يا شباب will والمصدر. بيدو had a serious problem، بيدو كان عنده مشكلة خطيرة. so I agreed، وافقت. to help agree برضو من الأفعال اللي يجي بعدها الفعل to والمصدر،
فهقول agreed to help. If the weather is nice لو الجو كويس درجة الحرارة كويسة will she go for a walk. هنا هقول will she. طب ليه قلنا will she؟ عشان ده صيغة ايه؟ صيغة سؤال. هيقول will she. I wanted أردت to buy أن أشتري. I wanted to buy to والمصدر. Dad help me with my homework when he has time. بابا هيساعدني في الواجب فهقول will help. She avoided تجنبت. وعلى فكرة avoid من الأفعال اللي يجي بعدها verb plus ing فهقول telling her about her plans. I will read a book if there is nothing on TV. I would like to come. I'd like to والمصدر. I'd like to والمصدر فهقول ايه يا شباب؟ to come. What will you do؟ ماذا سوف تفعل؟ يبقى هقول ايه؟ will you do if it rains لو هي مطرت. Deforestation happens when we continue بيجي بعدها verb plus ing فهقول cutting. My mother never learned to swim. learn to والمصدر فهقول to swim أن تسبح. If you want the address لو عايز العنوان will you call me هتتصل بيا. will you call me. دلوقتي جه ميعادنا مع page 102 صفحة 102 finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. ليلى and Dina are talking about environmental problems. بيتكلموا عن المشاكل البيئية. دينا بدأت الكلام وقالت look at all the plastic water bottles in the rubbish bin. بص كده على كمية أزايز المية اللي مرمية في سلة أو في صندوق القمامة. فقالت لها what can we do with them؟ طب نعمل بيهم إيه؟ قالت لها we can recycle them. نقدر نعيد استخدامهم. قالت لها why should we recycle them؟ طب إحنا ليه نعيد استخدامهم؟ قالت لها to keep the environment clean. علشان نحافظ على نظافة البيئة. What will happen if we recycle old things؟ يحصل إيه لو إحنا أعدنا تدوير الأشياء القديمة؟ If we recycle old things our environment will be cleaner. هتكون أنظف. قال له you are right. أنت محق. What kinds of things do you recycle؟ يا ترى إيه الأشياء اللي نقدر نعيد تدويرها؟ فيقول لها paper, plastic and glass. Great, you are amazing. أنت رائعة. تعال نروح على النموذج الثاني واللي بيقول finish the following dialogue. Adam is reading a book about climate change. بيقرأ عن تغير المناخ. Adam, what are you doing؟ I am reading a book about climate change. What is climate change caused by؟ بسبب إيه تغير المناخي؟ فقال له by greenhouse gases such as carbon dioxide. فقال له what should we do؟ نقدر نعمل إيه؟ We should recycle more objects. يعني نعيد تدوير حاجات كتير. Recycle more. Is recycling good for the environment؟ قال له yes it is. So we should teach people to recycle them. Of course. That's right. هذا صحيح. بعد كده مكملين مع lesson 1 and 2 general exercise صفحة 104. سؤال على طول finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. يونس missed a science lesson. فاته درس العلوم and asked فاخر to help him. وبيقول لفاخر بعد إذنك ساعدني. يونس بدأ الكلام ويقول له did you study our last science lesson about environmental problems؟
يا ترى ذاكرت الدرس اللي فات عن مشاكل البيئة أو المشاكل البيئية؟ فقال له yes I did. It's great. I understood it all. فهمت كله. Good. Can you explain some points to me؟ ممكن تشرح لي بعض النقط البسيطة؟ فقال له of course. بالطبع. What would you like to know؟ عايز تعرف ايه؟ فقال له what gases do we make when we burn fossil fuels؟ فاخر رد عليه وقال له we make carbon dioxide gas ثاني اكسيد الكربون when we burn fossil fuels. فيونس قال له okay what gas does rubbish make when it put in landfill sites؟ لما بتتحط القمامة في مقلب القمامة يا ترى ايه الغازات اللي بتسببها؟ قال له thank you very much. شكرا على مساعدتك. قال له you are welcome. على الرحب والسعة. وعلى طول السؤال الثاني read and complete the text with the word from the following list: to cut, serious, melting, cutting, Antarctica, absorbing. There are lots of reasons for climate change. يوجد كثير من الأسباب لتغير المناخ. The ice on the top of mountains. الجليد على قمة الجبال is melting. يذوب. It is. إنها serious problem. مشكلة خطيرة. Although the amount of ice. كمية الجليد in Antarctica في القارة القطبية is increasing. بيزداد. This increase هذا الازدياد is only 1/3 of what is lost. هو بس تلت اللي احنا بنفقده in the Arctic. Sea levels are rising. بيرتفع مستوى سطح البحر. Over time, melting of polar ice caps could cause flooding. يسبب فيضانات. To solve it, we must avoid cutting down trees. لازم نتجنب قطع الأشجار. بعد كده نروح على السؤال الثاني choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. means to reduce how fast something goes. معناها إن احنا نقدر نقلل سرعة شيء ما. في الحالة دي احنا بنعمل slow down. Deforestation can cause floods and drought. Deforestation means يعني ايه deforestation؟ يعني cutting down trees. قطع الايه؟ الأشجار. We should keep our environment clean. The antonym of keep. keep يعني يحمي يحافظ. العكس بتاعها هو endanger. العكس بتاعها endanger يهدد. Don't waste the floor. لا تهدر الدقيق. There isn't much. The synonym of waste مرادف waste هو misuse. هنا عايز المرادف. The adjective renew is formed by adding able. فهقول renewable قابل للتجدد أو متجددة. We can add the prefix. نقدر نضيف البداية. To cycle. To means use again. استخدمه مرة تانية فهقول reuse. يعيد استخدام. reuse يعيد استخدام. بعد كده السؤال الرابع complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة لما بين الأقواس. when you her present she will be happy. when you buy he asked my mother to avoid smoking. ask يجي بعدها يا شباب to والمصدر يبقى هقول to avoid أن تتجنب. will you visit عادل if I give you the address؟ يبقى هنا هقول له ايه؟ will you هل سوف. would you mind mind من الافعال اللي يجي بعدها فعل مضاف له ing فهقول opening. I enjoy نفس الكلام مع enjoy فهقول reading short stories. صفحة 115 في الوحدة الثامنة الدرس الثالث والرابع.
نروح على طول للسؤال الأول. read and complete the text with the word from the following list. do, doing, weaver, weaving, waving, loom. I read about Egyptian handicrafts. قرأت عن الحرف اليدوية المصرية. Weaving is an Egyptian craft that needs the time, effort, patience and practice to do علشان نأديها. The traditional loom النول التقليدي is still used ما زال يستخدم to make the products. The weaver النساج use materials such as linen, cotton, wool or silk. Qena, Aswan and Suhag are the main areas where handloom weaving is still in practice. نروح على طول السؤال الثاني واللي بيقول choose the correct answer. يختار الإجابة الصحيحة. is a machine that can be connected to a computer. آلة يمكن أن توصل بالكمبيوتر to make copies لإنشاء نسخ on paper على الورق. طبعا دي البرينتر الطبعة. Towns are connected by train and bus services. The antonym of connected عكس connected disconnected. If you clothe or carpet, you make it by crossing threads over and under each other using a frame or a machine called a loom. طبعا ده weave ينسج. To change the verb discuss into a noun, we add the suffix ion عشان تبقى discussion. is a large net شبكة كبيرة used on fishing بتستخدمها في الصيد أو في مراكب الصيد for catching fish. طبعا دي الفishing boat الفishing net. She was surprised by the book's success. كانت منبهرة مندهشة بنجاح الكتاب. surprised mean amazed. If you add the suffix to love we get an adjective. طبعا هو lovely يبقى ly. It's expensive to travel by plane. The synonym of expensive is costly مكلف. Weaving is a traditional craft. The antonym of traditional عكس traditional هو modern حديث. The noun of a person who weave is by adding the suffix er عشان يبقى weaver النساج. Women page 116 116 read and complete with the word from the following list. being, threads, machine, mechanic, to be, weavers. A loom is a machine. النوع اللي عبارة عن آلة that is used to weave cloth and tapestry. The aim of a loom is to make the weaving of threads من الخيوط. The shape of the loom may be different. ممكن يكون مختلف. Hand weavers النساجون اليدويون could only weave clothes as wide as their arms. If clothes needs to be wider إن يكون أكبر, two people will do that task. اتنين مع بعض هما اللي هيقوموا بهذه المهمة. نروح للسؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. As a teacher whose job is to organize and manage work inside the school. طبعا ده الهيد تيتشر مدير المدرسة. The windows of my room were broken. The synonym of broken is damaged, smashed. الاتنين مع بعض فهقول B و C. The suffix can be added to print to get a noun. بقول عليها ER علشان تبقى printer طبعا. If there is about something, people often try to reach a decision. يبقى if there is a discussion لو في مناقشة. Is clothes or other material produced by weaving. طبعا ده fabric القماش. We can get the name of people who live in Egypt by adding IAN عشان يبقوا Egyptian.
مصري. We can make lovely new handbags from pieces of leather that factories do not use. The opposite of lovely is horrible. عكس lovely horrible. People will design phones that can use the latest technology. The latest has the same meaning as the latest يعني the modern الحديث. We can change the noun form into another noun by adding the prefix re فهقول reform. They used the plastic fabric to make bags, to make colorful bags. يعملوا حقائب ملونة. ودلوقتي جه ميعادنا مع general exercise on lesson 3 and 4 من صفحة 118 page 118. Read and complete with the correct word from the following list. Down, environment, keep, will waste, wastes, away. To live in a clean environment, we mustn't throw our waste away. ما نرميش القمامة. We must follow the 3 R's: reduce, reuse, recycle to keep our environment clean. When you go to school, عندما تذهب للمدرسة, you can help the others understand the importance أن يفهموا أهمية البيئة our environment. Try not to use too much water. ما تستخدمش مياه كتير. This way you بهذه الطريقة you will waste less water. السؤال الثاني. Read and answer the following. Find out what you can do to help make a difference in environment every day, whether you are at home, in the office, or at school. There are many opportunities to go green by reducing, reusing, and recycling. The best place to start making a difference in your own home. Learn how you can reduce, reuse, and recycle materials to decrease household waste. Students, parents, and teachers can all make a difference in reducing waste at school by practicing the 3 R's of waste: reduction, reduce, reuse, and recycle. We can all do our part. People in every community can do many activities to work together and reduce waste. Each of us can make a difference by reducing, reusing, and recycling materials throughout our communities and encouraging our neighbors to do the same. نروح للأسئلة اللي معانا. والسؤال الأول: choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. This passage is about the environment, is about making a difference in the environment. أما السؤال الثاني: one can help to recycle in his community by his neighbors, by encouraging بتشجيع الجيران. is the antonym of decrease. decrease يقلل, increase يزيد. How should we keep the environment clean? ازاي نقدر نحافظ على نظافة البيئة؟ تعال نشوف الإجابة في القطعة بتاعتنا. Each of us can make a difference by reducing, reusing, recycling materials through our communities and encouraging our neighbors to do the same. ودي طبعا هتكون إجابة السؤال رقم 5. أما السؤال السادس: What are the 3 R's to waste reduction؟ ترى هم ال RS أو الثلاث R'ات، يعني الثلاثة R. يلا نعلم عليهم. reduce, reuse, and recycle. ودي إجابة السؤال رقم 6. How do you think teachers will help in recycling at school؟ ازاي المدرسين هيقدروا يساعدوا في
إعادة التدوير في المدرسة. by encouraging students بتشجيع الطلاب. أما السؤال الثالث choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. we can put what we don't use in a recycling box. is a very long thin piece of material such as cotton, nylon or silk that is used in sewing. طبعا ده thread الخيط. Here dresses are always of the latest fashion. The opposite of latest is traditional تقليدي. You can mend this broken chair is the same meaning as broken. لها نفس معنى كلمة broken. طبعا هنا smashed محطم. We can change the meaning of pensive to be costly by adding the prefix x. Expensive. We can get the adjective from color by adding the suffix full عشان تبقى colorful ملون. Complete with the correct form. What will you do if you get bored? I don't mind من الأفعال اللي بيجي بعدها verb plus ing فهقول waiting. Sandy will be late if the train is delayed. Will be. When I wake up, I will call you. We should avoid leaving. avoid من الأفعال يجي بعدها verb plus ing. 5 and 6 الدرس الخامس والسادس. تحديدا page 126 صفحة 126. وراح على طول السؤال الأول واللي بيقول read and complete the text with the words from the following list. أكمل بالكلمات الموجودة في القائمة. natural, improve, reused, watering, nature, to wear. يلا على طول للقطعة بتاعتنا. Every drop of water on earth has been recycled many times through من خلال nature من خلال الطبيعة. All water is recycled كل المية يعاد تدويرها and reused as a part of natural water processes. Recycling wastewater can improve water quality. يستطيع تحسين جودة المياه. Cities, farms and industries are using recycled water for watering لسقيا plants and washing cars. بعد كده تعالى نروح للسؤال الثاني choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Are plants whose leaves, flowers or seeds are used to add taste to food and medicine or for their nice smell. طبعا دي يا شباب herbs وherbs معناها أعشاب. herbs أعشاب. السؤال الثاني Your face is but I can't recall your name. مش عارف اسمك بس أنا familiar. Your face is familiar يعني مألوف بالنسبة لي. Remind me to phone علي before I go out. فكرني أتصل بعلي. Remind means to help you to remember. إنه يساعدك إنك تتذكر. Remember. Rainforests may disappear forever. الغابات ربما تختفي. The antonym of disappear يعني عكس disappear طبعا appear يظهر. appear يظهر. The verb attract can be an adjective by adding the suffix. ممكن احولها لصفة لما اضيف لها ive تبقى attractive. We can add the prefix to the verb use. نضيف البداية إلى الفعل use to use again علشان اقول مرة تانية. طبعا re فهقول re
use. She looked attractive and beautiful dressed. شكلها جميل وحسنة المظهر. The opposite of attractive عكس attractive. طبعا عكس attractive هي معناها nice وكيوت، لكن العكس هو horrible فظيع. The of something is a measure قياس of how hot or cold. طبعا ده temperature، ان انا اقيس درجة البرودة او الحرارة، فده temperature يعني درجة الحرارة. The of something عفوا is a person who swims underwater. الشخص اللي بيعوم تحت المية using special breathing equipment. ده بسميه يا شباب الدايفر، ودايفر يعني غواص. دايفر. I water my plants twice a week. أسقي الزرع مرتين في الأسبوع. The synonym of water. مرادف water هي كلمة irrigate. irrigate يا شباب معناها يروي. irrigate. ومن صفحة 127 يعني 127 تعال نروح للسؤال الأول. read and complete with the word from the following list to use drought, pollution, environment, fields, using. Reducing and reusing water is a great way to make sure we have enough. It also helps to care for يعتني ب environment البيئة. Recycling water means we have another water source. لدينا مصدر آخر للمياه to use if there is a drought في حال وجود جفاف. And for farming we don't need لا نحتاج to use drinking water to clean toilets or water sports fields. Recycled water can do the job safely. نروح للسؤال الثاني. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. are flat green parts growing from a branch or from the root. طبعا دي يا شباب هي leaves الأوراق. Do you have any tips؟ لديك نصائح for buying a new car؟ The word tips means معناها advice. The name Harry Potter will be familiar to many readers. The synonym of familiar يعني ايه familiar؟ familiar يعني well known معروف جيدا. The synonym of disappear يختفي. المرادف بتاعها ايه يا شباب؟ طبعا vanish. The adjective of care is formed by adding the suffix careful يبقى ال FUL حريص. When you say the last thing in your speech. When you conclude عندما تختم أو تنهي الكلام. I'll irrigate the plants أنا هروي الزرع. The antonym of the word irrigate يعني عكس أو مضاد كلمة irrigate هو dry يجفف يروي وعكسها يجفف. Plants are plants that hang down from the mother plant like a web. طبعا ده spider plants ودي النباتات المتطفلة على نباتات أخرى spider plants. page 129 it was the correct form. So أول one of the reasons we are having floods is because of a lot of the world's ice is melting. Which is why? Because coral reefs don't like changes in temperature. That's why climate change can kill them. That's why more than 70% of the Earth is the ocean. This, ومع ذلك we know more about the moon than we do about many of
our oceans. يبقى nevertheless ومع ذلك. Rainforests are very important for the environment. That's why their trees absorb a lot of carbon dioxide. That is because World Wetland Day in February reminds people to recognize how important wetlands are for the environment. Why we are losing a lot of this land every year. Plastic is bad for the environment. However, it's easy to recycle. Smoking is very bad and it's on lungs. Many people still smoke. He got up late. صاحب متأخر. He could catch the bus. However, ومع ذلك I started a charity because I want to help our community. Because my grandfather is old. He goes to his work on foot. However, Uncle Rami has lung disease. He smokes too much. Nevertheless, I didn't do her homework. Didn't do her homework. Should give up. The teacher punished him. Then listen after. That's why. Trees are good for us. أشجار مهمين جدا بالنسبة لنا. They breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. Because لأن he was very tired. وكان مرهق جدا. He kept walking for. However, recycling is a fantastic project. This is because it is great for the environment. This is because he ate too much. هو أكل كتير جدا. He is ill. That's why he is ill. Children don't like medicine. It's useful for them. Nevertheless, ومع ذلك من صفحة 131 صفحة 131 finish the following dialogue. Dalia is giving a speech تلقي كلمة about recycling water عن تدوير المية. غادة بدأت الكلام وقالت لها hello داليا you look confused شكلك مرتبكة. Why؟ لماذا؟ قالت لها because I am going to give a speech. What are you going to talk about؟ أنت تتكلم عن إيه؟ قالت لها I am going to talk about recycling water. That's a good subject. ده موضوع جيد جدا. How would you like to start؟ تحب تبدأ إزاي؟ I'd like to start by saying we need to understand that everyone can help. كل واحد يقدر يساعد في البيئة. What is the next part in your speech؟ يا ترى إيه الجزء الثاني من الكلمة بتاعتك؟ The importance of water. How would you like to finish؟ I'd like to finish by saying that the environment is our home. Walid is going to give a speech about the importance of seagrass. نفس الفكرة بنفس الأسئلة. I am so happy today. Why are you so happy? As I am going to give a speech.
Great. What's your speech about? يا ترى هي عن إيه؟ It's about the importance of seagrass. Why is it important? وليه هي مهمة؟ Because it absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide every year. What is the next part in your speech? I'd like to talk about the importance of growing seagrass. I wish you good luck. من صفحة 133 finish the following dialogue. Hi, هنادي is going to give a speech about climate change. بدأت الكلام وقالت I want to talk to you a little. حابة أتكلم معاك شوية. فقالت لها with pleasure بكل سرور. What do you want? ماذا تريدي؟ I want to give me your opinion. تديني رأيك about something. What is it? I'm going to give a speech. What are you going to talk about? About climate change. How would you like to start? I'd like to start by saying that the main reason for climate change is our activities. It will be good. نروح للسؤال الثاني. read and complete with the word from the following list. Species coastal, keeping, keep, leaves, lives. Seagrass is the only true plant that can live completely underwater. They live in the coastal water. بيعيشوا في المية الساحلية يعني على امتداد الساحل. There are 60 species. يوجد 60 نوع من الحشائش all over the world حول العالم. The name seagrass comes from the many species with long and narrow leaves. Seagrass plays an important role in keeping our oceans healthy and providing a home for all kinds of sea animals. أما السؤال الثالث choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. If you plants, you pour water over them in order to help them to grow. If you irrigate, لو أنت بتسقي الزرع. Something that has a beautiful appearance or sound. Attractive, جذاب. We can get the adverb from the adjective natural by adding the suffix ly naturally بشكل طبيعي.
اختبار الوحدة. page 138 صفحة 138. Finish the following dialogue. أكمل هذا الحوار. منى is telling her mother about her speech. منى بتقول لمامتها عن الكلمة بتاعتها. I can't concentrate. أنا مش عارفة أركز. I am confused. أنا مرتبكة. فماما قالت لها be quiet. اهدي. What's wrong? I can't decide how I can end my speech. Speech? What do you mean? I mean, I'm going to give a speech. Great. What is it about? عن إيه؟ It's about protecting community. Oh well. How will you start? I'd like to start by saying that we should all help clean our environment. Sounds good. نروح للسؤال الثاني. complete with the word from the following list. bringing, connected, contacted, feel, breathing, feeling. Plants help clean the air we breathe by absorbing carbon dioxide and breathing out oxygen. Plants make us feel better. I think we are connected with plants. They bring us health and rest. Whether you live in a small flat or large house, by bringing or planting certain plants at your home, you will feel how your health has improved. أما السؤال الثالث. read the following text then answer the questions. Climate change is the most serious problem at the moment over the world. The reasons for climate change can be divided into two: natural and created by the man. Global warming is the main natural reason, and using harmful chemicals in everyday life is the main reason created by man. The climate is changing rapidly without stopping and affects the rise of the Earth's temperature. The global climate change and its results are leaving bad effects on most countries, including temperature rise, greenhouse gases, unusual rainfall, floods, storms, droughts, and melting ice. To reduce the bad effect of climate change, people should be aware. Tree plantation can reduce global warming. Stopping using harmful chemicals can reduce environmental pollution. Students should be careful to protect the environment and raise awareness. Thus, students can play a vital role to reduce the bad effect of climate change. نروح للسؤال الأول. Choose the correct answer from A, B, C, or D. The main idea of the passage is. الفكرة الرئيسية هي climate change. التغير المناخي. Global warming is created by الاحتباس الحراري man بواسطة الإنسان. Can play an important role in reducing global warming. طبعا ده التريز الأشجار. نروح للسؤال الثاني. Mention the two main reasons for climate change. قول لنا على السببين الرئيسيين للتغير المناخي. Using harmful chemicals in everyday life is the main reason created by man. أما السبب الثاني global warming is the main natural reason. ده إجابة السؤال رقم 4. أما الخامس name يعني سمي the bad effect of climate change. الأثر السلبي للتغير المناخي. والإجابة معانا temperature rise, green gases,
unusual rainfall, floods, storms, droughts, and melting ice. ودي إجابة السؤال رقم 5. أما السؤال السادس: What things do you think we can do to stop climate change؟ الحاجات اللي ممكن نعملها لنوقف هذه المشكلة. برضو من القطعة tree plantation and stopping using harmful chemicals. دول السببين اللي هيأدوا لحل مشكلتنا. يبقى ده إجابة السؤال رقم 6. أما السؤال الرابع: choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. is a large round object in space that moves around a star. طبعا ده هو الكوكب، فأقول planet. Trees are the lungs of nature that carbon dioxide that absorb التي تمتص. I cut myself on a piece of broken glass. The synonym of broken, damaged. Lovely to see you again. The antonym of lovely, awful, brief. The noun of the verb pollute by adding the suffix ion علشان تبقى ايه شباب؟ pollution، تلوث. We can get the verb that means use again by adding to the word cycle by adding the prefix re عشان re معناها again مرة تانية. Complete with the correct form. ده السؤال الخامس. He us the report when he has all the data. يبقى he will send. She the driving test if she doesn't practice well. يبقى she won't pass. Do you enjoy playing the piano? If we keep burning fossil fuels, climate change will get worse. We need to use more renewable energy. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.